गोळेच्या गांवांत जाल्लो कांकणामोडी हिल हे जे आमगेलें डिस्ट्रक्शन जे जातालें आनी जेन्ना डिस्ट्रक्शन जातालें त्या वेळार लोक मुखार सरले, सिटीजन मुखार सरले आनी म्युनिसिपॅलिटीन थिंगा इंटरफियर जाले आनी स्टॉप ऑर्डर करपाक तेमी प्रयत्न केलो आनी तेजे नंतर थिंगा एक जॉयंट इन्स्पेक्शन जाल्लें TCP, म्युनिसिपल अथॉरिटी आनी जे कंप्लेनंट हिंगा दोग जाण कंप्लेनंट बसून आहाय आनी त्या वेळार त्या TCP जो ऑफिसर आशिल्लो तेणे एक स्टेटमेंट केल्लो की दीस कांकणामोडी इज नॉट अ हिल म्हणून. त्या वेळार हांवें एक स्टेटमेंट केलो की टुडे दे से दॅट कांकणामोडी इज नॉट अ हिल, टुमॉरो दे विल से दॅट कुशावत इज नॉट अ रिवर म्हणून. आनी एक आख्खो बोवाड जालो आनी आज म्हाका दूख जाता सांगपाक हे जे TCPचे जे डिस्ट्रॉयर आहे, जे हे BJP सरकाराले आमदार जावं मंत्री जावं जे आज हॅबिच्युअल आनी पॅथॉलॉजिकल वायलेटर्स आहे एनवायरमेंटाचे, हेमी हे क्लियरन्स आज TCPन होच प्रोजेक्टाक दिला. नाव this hill is a traditional hill that acts as a water aquifer for so many years. Instead of acting on the violators, they have given them the license. The TCP has issued a license and given them a green signal. Not only that, this builder lobby, in connection with the local MLA, is trying to dislodge the only Congress municipal council presently ahati. हांव एक तुमको एक हायलायट करपा सोदिता की हितून स्ट्रेट TCP मिनिस्टर इन्वॉल्व आहा. लोकल MLA आपूण रिजायन जात न्हू ही बाराकाडी 4-4.5 वर्सां जालीं, सदां रिजायन जाता. आज तो हेजे कित्याक सायलंट आहा? जेन्ना मुखेलमंत्री त्या रस्त्याचेर वयता, जेन्ना TCP मंत्री when he passes through that stretch of road, can't he see the destruction? I will warn all of them that people will agitate and we are always there with the people. In the past, housing board project येतालो, थिंगा अकॅडमी येताल्यो, लोकां जेन्ना नाका आहले आमी लोकां बराबर स्टँड बाय रावले. Cutting across all political lines, all the parties. हांव एक रिक्वेस्ट करता काउन्सिलरां कडेन दुसऱ्यांक की तुमी हे ऑब्जेक्ट जावपाक जाय. माय चेअरपर्सन विल ऑब्जेक्ट दिस डिस्ट्रक्शन and this loot that is currently happening. It is a sorry state of affairs. जेन्ना आमी काल चांदोरच्या गांवांत आसले थिंगा डबल ट्रॅकिंगाच्या नांवान 10 ट्रॅक येताय आनी दीज जे ओल्ड गोवा जाला हेरिटेज सायट, हे BJPचे हे मुनीस हे आमगेले एनवायरमेंट काबार करपाक आनी आमगेलो भुरग्यां फुडार काबार करपाक हे मुखार सरले आनी हे जावपाक इन एनी मॅनर वी विल नॉट अलाव. And TCP should immediately revoke this. Otherwise, there will be a mass agitation in Kunkolim. So I am warning them that if you all don't revoke this immediately, there will be a mass agitation. Not allow this to happen at any cost. So let the TCP go ahead or let them tell us what they are doing. Then we will decide on the future. But we will protest on a large scale. Not coming to the elected council. It goes to the chief officer. Elected council has no role into it, but still we will try to find out something wherein we can block the file. The chairperson has objected on this. He has objected. See, they will pressurize the chief officer. This doesn't come to the chairperson like the past. But we will request them that don't take this step because this is a complete violation. Have you filed an official complaint on this issuance of this? See, this has just come 2-3 days ago. Okay, it has come 2-3 days ago. Officially, the complaints have been filed by Mr. Vijay Prabhu and Mr. Uchas. No, I have not filed a complaint.
Will you do that? Against what? Against the clearance? Now they have given the revised technical. Yeah, we can try to file.